आरम्भं करोतु। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। धन्यवादः महोदय। गतकक्षायाम् एकः प्रश्नः आसीत्, यज्ञकर्मसमुद्भवः कथम् इत्यस्ति किल? So the way it is used is कर्मणः यः उद्भवति. So whatever arises out of karma, that is karma udbhavah, karma samudbhavah. Udbhavah samudbhavah tatra kevalam upasargah asti. So that which arises from yajna is yajna samudbhavah. Ataha the way it is used is in Prathama Vibhakti Ekavachanam because it is talking about karma. Kshamyatam, other way. Yajna is karma samudbhavaha. So whatever that which arises from karma is karma samudbhavaha, and yajna is like that. So that is why it becomes a Visheshana Vishesha Bhava, not the Uddishya Vishesha Bhava like I guessed in the last class. So Kidrushaha Yajnaha Karma Samudbhavaha Yajnaha. Avagatam? Astu. Katakakshayah. Like at least I don't see you clearly. It looks like as if there is I'm trying to fix it. I'm trying to fix it. Okay. Let's continue. अस्तु, प्रश्नाः सन्देहाः सन्ति वा? अन्ये प्रश्नाः, अन्ये सन्देहाः? I'm wiping the camera but it's not going. I don't know why. Become worse, Mahadev. Chinta nasti. You are lucky that you won't be able to see me today. Oh. Like that. Maybe you relog it, it will come properly. Kshamyata Mahodaya. You relog it, then it will come properly. It's okay. Let's proceed. We have a lot of syllabus to cover. Mahodaya. Vadat. In Akhila Mahodaya had sent a description from Medha Michika's Gita. There, they, I think one more also, or maybe it was Jaykumarji's lecture. I forgot Jaykumarji's lecture, I think. Anyway, where they had described the yajna as the punya that is arising from the karma, as from the karma. Satyam. So in I thought Akhila Mahodaya said it would be like a Panchami Tatpurusha Samasa or something. Satyam. It arises from karma.
So Panchami Okay. only. I'm not talking about Okay. the samasa, So but so it, samasa is Panchami only. The Prashna there the last time was, what is the relationship between yajna and karma samudbhavaha, those two padas. That is okay. what I was So talking about. so it is the standard Visheshana Vishesha Correct. Bhava, right? Satyam. Satyam. Okay. Okay. All right. Astu. अस्तु अन्ये सन्देहाः प्रश्नाः सन्ति वा? Like there was one word which I was not able to find out. That was that some Jan, like that birth and all, and then some if you have Upasarga. before that Ah. upsarga. Yes. I was not able to find out the meaning. So when upasarga is not there, do it with the dhatu. So sometimes the upasarga makes the meaning opposite, but not always. So sama usually just adds to the meaning. Okay. So use the dhatu to find the artha. No, dhatu How I is did, it but better? then okay. So Sanjayati, sanjayati, sanjanayati. yes, Sanjay. I was doing this Graha Karyam 31. Right. There So I had jan is the dhatu, janayati nich pratyaya, that which makes something born, sanjanayati. So add the upasarga sam. It is just a enhancement of the existing meaning. So you won't always find artha with the all the upasargas. So you have to sometimes take out the upasarga, find the artha for the dhatu, and using the sandarbha, find the meaning. But then there was one more upsarga in the same one, which was then abhijayate. So more or Same less thing. like you mean like Same all these thing. three Ah, are same. same, because there it's the relationship between the various things. What does anna come from? What does prana come from? What does vrishti come from? So it comes from this, it comes from that. There is a circular relationship among all of those things. So this gives birth to that, that gives birth to this gives birth to the third thing, but the fourth thing again comes from karma. So that is how it is all jan dhatu in various forms. Yes, but you mean like some with a jan dhatu, like there are few words or few sentences which are made by a particular like sanjayate, and then there are few particular sentences that would be made by the abhijayate. This is also Satyam. what you mean. That is what I exactly mean. And in all the cases, the meaning is the same. It is not making it negation. Dhanyavad. अस्तु अद्य किञ्चित् भगवद्गीताश्लोकानाम् अन्वयरचनायाः विरामं स्वीकुर्मः. पुनः सन्धि इत्यस्य विषये किञ्चित् जानीमः. वयम् अस्मिन् कक्षायां अस्यां कक्षायां व्यञ्जनसन्धिः इत्यस्य विषये किञ्चित् पठितवन्तः. एतावत् पर्यन्तं वयं के सन्धयः, व्यञ्जनसन्धयः दृष्टवन्तः. कोऽपि वदतु कृपया. अनुस्वारसन्धिः, परवर्णसन्धिः, परसवर्णसन्धिः, परसवर्णसन्धिः, ष्टुत्वं, जष्ट्वं, तावदेव. वयम् अनुनासिकसन्धिः दृष्टवन्तः वा? आम् महोदय. अनुनासिका अपि. सो षट् सन्धयः वयं पठितवन्तः. प्रथमं यथा वयं दृष्टवन्तः, यद्यपि सन्धिकार्यं कर्तुं वयं सन्धिकार्यं कुर्मः, तदा कदा
सन्धिद्वयं वा सन्धित्रयं वा कर्तुं शक्नुमः तदा कः सन्धिः प्रथमं करणीयम्? जष्ट्वम्। आम्, प्रथमं जष्ट्वं करणीयं। जष्ट्वसन्धि इत्युक्ते कः? वर्गीय लक्ष्मी महोदय वदतु। परवर्णस्थाने पदान्ते वर्गीयव्यञ्जनानाम् अधिकं आदेशः वर्गस्य तृतीय व्यञ्जनं भवति। पूर्ववर्णः कः? पूर्ववर्णः वर्गीयव्यञ्जनानि पदान्ते वर्गीयव्यञ्जनानि अधिकं अश् स्वराः या मृदुव्यञ्जनानि। आम्, सत्यं। शकारः अपि शक्यते, आगन्तुं शक्यते। शकारस्य आगमनम् अपि अस्ति तत्र। दृश्यते वा? यदि अन्ते पदान्ते शकारः अस्ति चेत् तदा डकारस्य आगमनं भवति। उत्तमम्। अनन्तरं श्चुत्वसन्धेः नियमाः के? सुधा महोदय। वर्गस्य शकार च वर्गाभ्यां योगे तवर्गस्य क्रमशः च वर्गः आदेशः भवति। पुनः वदतु। अतः परवर्णे किं भवति, पूर्ववर्णे किं भवति अथवा भवेत्? परवर्णे it could be the sa tha tha da dha na and it is yoge, it could be either side. योगः अस्मिन् सन्दर्भे पूर्ववर्णः भवेत् अथवा परवर्णः भवेत्। साधारणतया पूर्ववर्णः केवलं के पदानि सन्ति, परवर्णे के पदानि सन्ति इति स्थिरं भवति। परन्तु श्चुत्वसन्धौ पूर्ववर्णे यः वर्णः आगन्तुं शक्नोति सः परवर्णे अपि आगन्तुं शक्नोति। तस्य नाम योगः अस्मिन् सन्दर्भे। उत्तमम्। पूर्ववर्णे सकार तकार थकार दकार धकार नकारः आगन्तुं शक्नोति। परवर्णे किं भवेत्? श श छ छ ज झ ञ। आदेशः किम्? आदेशः it follows श छ छ ज झ ञ। तस्य नाम किम् अस्ति? श्चुत्वं। श्चु इति तस्य नाम। उत्तमम्। पूर्ववर्णे सकार तकार थ द ध नकार, परवर्णे षकार चकार छकार जकार झकार ञकारः योगः। अत्र सन्धिकार्यम् आदेशः भवति। तस्य आदेशस्य नाम श्चु इति अस्ति। शकार चकार छकार जकार झकार यकार। ष्टुत्वसन्धेः नियमाः के? रीटा महोदय। पूर्ववर्णे अथवा परवर्णे तु एवं तस्य योगः भवति। शकारः मूर्धन्यशकारः
अथवा ट वर्गेण योगः भवति तदा सकारस्य स्थाने मूर्धन्यषकारः त वर्गे स्थाने ट वर्गस्य क्रमात् आदेशः भवति। सत्यं सत्यं ट वर्गस्य वर्णानाम् आदेशः भवति क्रमशः। आदेशस्य नाम किम्? ष्टुत्वं। सत्यं सत्यं। शकार टकार ठकार ढकार डकार नकार इत्यस्य नाम अस्ति ष्टु। उत्तमं। ष्टुत्वं। प्रथमे आदेशे ये वर्णाः सन्ति तेषां नाम जश्। द्वितीयसन्धौ नाम अस्ति श्चु। तृतीये ष्टु। रोहिणी महोदय, अनुस्वारसन्धेः नियमाः के? तस्मात् पूर्वम् अनुनासिकसन्धेः नियमाः के? अनुनासिक पूर्ववर्णे वर्गीयव्यञ्जनानि, परवर्णे अनुनासिक। तदा सन्धिकार्यं किं भवति? पूर्वपदस्य पूर्ववर्णस्य सन्धि नामे सन्धि नाम्ना एव वक्तुं शक्नुमः। अनुनासिकवर्णाः वर्गीय वदतु। पूर्ववर्णस्य अनुनासिक वर्गीय पञ्चमवर्णः इति आदेशः भवति। पञ्चमवर्णस्य नाम अस्ति अनुनासिकः। उत्तमम्। हर्ष महोदय, परसवर्ण सन्धेः नियमः के? परसवर्णे नियमः पदान्ते वर्गीयव्यञ्जनम् अस्ति चेत् न पूर्ववर्ण अनुस्वारः परवर्णः वर्गीयव्यञ्जनम् अस्ति चेत् क्रमशः तत्तत् वर्गस्य पञ्चमवर्ण दट् इस् अनुनासिकः अनुस्वारस्थाने आदेशः भवति। And yaralava, I think, it's anunasika. If purvavarna anuswara asti, paravarna yara la asti, yavala asti chet, then adesaha tasya वर्णस्य अनुनासिकरूप आदेशः भवति। And तथा ध अस्ति चेत् पूर्ववर्णे, परवर्णे ल अस्ति चेत् पूर्ववर्ण लकार भवति आदेशः। And if ल अस्ति चेत् न अस्ति चेत् पूर्ववर्णे and परवर्णे ल अस्ति चेत् आदेशः ल अनुनासिक ल भवति। लकारस्य अनुनासिकरूपं लङ्। उत्तमम् उत्तमम्। अत्र सर्वं सम्यक् एव, केवलं रेफा इति नास्ति परवर्णे। य ल व एव रेफा नास्ति। यदा
य ल व अस्ति चेत् परवर्णे तस्य ञ ल व इति अनुनासिकरूपाणि सन्ति तेषां ते आदेशरूपेण भवन्ति। उत्तमम् उत्तमम्। Yeah. इदानीं वयं अनुस्वारसन्धेः नियमः के? रुक्मिणी महोदय। अनुस्वारसन्धे परवर्णस्थाने मकारः अनुस्वारः भवति अस्ति पूर्वपदान्ते पूर्वपदान्ते वर्गीयव्यञ्जनानि परवर्णः अनुनासिक वा? No, Anuswara. Oh, no. This is Anuswara Sandhi, right? I get confused. Anuswara Sandhi. So, Purvavarna Padante Anuswara Sandhi Asti and Paravarna Sthane. Oh God, I'm confused, Mahodaya. चिन्ता नास्ति, कोऽपि प्रयत्नं करोतु। अहं करोमि। हर्षा महोदय करोतु। ओके। पदान्ते मकार अस्ति चेत् परवर्णे व्यञ्जनम् अस्ति चेत् मकारस्य अनुस्वारः भवति। एंड यदि मकारस्य परे स्वर अस्ति चेत् मकार तिष्ठति। मकारः तिष्ठति। यदि पदस्य अनन्तरं किमपि अन्यं पदं नास्ति चेत् किं भवति? मकारान्तपदात् अनन्तरं किमपि पदं नास्ति चेत् किं भवति मकारस्य? मकार तिष्ठति। मकारः एव तिष्ठति। उत्तमम्। धन्यवादः। एंड अपदान्ते नकार मकार अधिकं झल् अनुस्वारः भवति। अस्तु उत्तमम्। इदानीं वयं चर्त्वसन्धिः इति सप्तमव्यञ्जनसन्धिः इत्यस्ति, तस्य विषये किञ्चित् पठिष्यामः। कस्य क्रमः अस्ति? राजश्री महोदय। राजश्री महोदय। Can you hear? इदानीं श्रूयते। यदा चत्वसन्धिः यदा न्यमगणनान् वर्जयित्वा वर्गीयव्यञ्जनेभ्यः झल् कर्कषव्यञ्जनं खर् परं भवति तदा तस्य स्थाने तत् वर्गस्य प्रथमव्यञ्जनम् आदेशः भवति। अर्थः कः? न्यमगणनान् इत्युक्ते अनुनासिक वर्ण। सत्यं। तान् वर्जयित्वा वर्गीय वर्ग प्रथमं द्वितीयं तृतीयं चतुर्थं तत् परे कर्कषव्यञ्जनं भवति चेत् तदा तस्य स्थाने तत् वर्गस्य प्रथमव्यञ्जनम् आदेशः भवति। कस्य स्थाने? तस्य इत्युक्ते कस्मिन् विषये अस्ति? प्रथम पूर्ववर्णस्य स्थाने। पूर्ववर्णस्य स्थाने तद्वर्गस्य प्रथमव्यञ्जनं
इति आदेशः भवति। प्रथमव्यञ्जनस्य नाम अस्ति चर्। यमगणना इति पञ्चमवर्णानां नाम अस्ति। तान् विहाय वर्गीयव्यञ्जनेभ्यः व्यञ्जनानां नाम इति झल् अस्ति। कर्कशव्यञ्जनानां नाम अस्ति खर्। So jal plus khar is equal to char, to put it in mathematical format. Avagatam? Prashnaः सन्ति वा? उदाहरणं पश्यामः। पठतु। उदाहरणं दिग् अधिकं पालः वदतु, न श्रूयते। दिग् प्लस् पालः गकारस्य स्थाने तत्वर्गस्य प्रथमवर्णं गकारः आदेशः भवति दिक्पालः। दिक्पालः गकारः इति वर्गस्य तृतीयव्यञ्जनमस्ति, पञ्चमवर्णं न, अतः पूर्ववर्णे गकारः अस्ति, परवर्णे पकारः अस्ति। पकारः इति कर्कशव्यञ्जनं वा? आं महोदय। कर्कशव्यञ्जनम् इत्युक्ते किम्? वर्गप्रथमं वर्गद्वितीयं। वर्गप्रथमं द्वितीयं। क ख त थ प फ ट ठ ड ढ। तदा किं भवति? पूर्ववर्णस्य स्थाने तस्य वर्गस्य प्रथमव्यञ्जनम् आदेशः भवति। अतः गकारस्य यदि वयं वर्गं स्वीकुर्मः, तस्य प्रथमवर्णमस्ति ककारः, अतः गकारस्य स्थाने ककारः भवति, दिक्पालः इति अन्तिमरूपं भवति। अवगतं वा? प्रश्नाः सन्ति वा अत्र? सर्वेभ्यः अवगतं वा? अस्तु, अग्रे सरामः। सुलभमेव। पञ्चमवर्णं विहाय यदि वर्गीयव्यञ्जनं भवति पूर्ववर्णस्य स्थाने, परवर्णस्य स्थाने कर्कशव्यञ्जनं भवति चेत् पूर्ववर्णस्य वर्गीयप्रथमवर्णः आदेशः भवति। सो झल् प्लस् खर् गिव्स् यु चर्। उदाहरणानि रामु महोदय। विराड् पुरुषः किं भवति? विराट् पुरुषः। विराट् ढ उत्तमं। विराट् पुरुषः उत्तमं। रीटा महोदय। विपत्कालः दकारस्य स्थाने तकारः भवति, विपत्कालः। विपत्कालः उत्तमं। रुक्मिणी महोदय। अनुष्टुप् अधिकं छन्दः, अनुष्टुप् छन्दः, पकारस्य स्थाने पकारः। उत्तमम्। अनुष्टुप् छन्दः। कुत्र दृश्यते अनुष्टुप् छन्दः? वाल्मीकिरामायणं, all the shlokas, भगवद्गीता श्लोकः अपि अनुष्टुप् छन्दः। अनन्तरं विष्णुसहस्रनाम। विष्णुसहस्रनामम् उत्तमं। ललितासहस्रनामम्। ललिता अपि वा? बहुशः स्तोत्रः अनुष्टुप् छन्दः अस्ति। बहवः श्लोकाः अनुष्टुप् छन्दे भवन्ति। उत्तमम्।
लक्ष्मी महोदय। अस्मद् अधिकं पुत्रः अस्मत् पुत्रः। अस्मत् पुत्रः दकारस्य स्थाने तकारः आगच्छति। सुधा महोदय। तादृग् कर्म तादृक् कर्म तादृक् कर्म उत्तमम् उत्तमम्। कोष्टकरूपे कर्म, what does it mean? भवान् वदतु, प्रयत्नं करोतु। I have no idea. Karma, but tadrig. कोऽपि प्रयत्नं करोतु। तादृशं कर्म, तादृश सत्यं सत्यं सत्यं। कोष्टकरूपे चत्वसन्धेः नियमाः अत्र दीयन्ते। पूर्ववर्णः झल् अस्ति, परवर्णः खर् अस्ति, आदेशः चर् अस्ति। प्रशान्त् महोदय, भवान् करोतु। महोदय, विपत् प्रतिकारः विपत् प्रतिकारः। उत्तमं, विपत् प्रतीकारः। हर्ष महोदय। षड् खाद्यानि। सो डकारस्य स्थाने प्रथमवर्ग ट। षट् खाद्यानि। षट् खाद्यानि उत्तमम्। राजश्री महोदय, भवत्याः क्रमः। पद् कारणं सम्पत् कारणं। सम्पत् कारणम् उत्तमम्। रोहिणी महोदय। उत्पतति 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 उत्तमम्। अखिला महोदय। परिव्राड् संगः डकारस्य स्थाने टकारः आदेशः भवति। परिव्राट् संगः। परिव्राट् संगः। अत्र मया परिव्राट् इत्युक्ते तस्य अर्थं लिखितमस्ति। परिव्राट् इत्युक्ते चतुर्थाश्रमी। चतुर्थाश्रमी इत्युक्ते कः? वानप्रस्थे यः न वानप्रस्थ न, वानप्रस्थ तु तृतीयाश्रमी। संन्यासः। अतः अथवा भिक्षुः। संन्यासः तु पचनं कृत्वा खादितुं न शक्नोति, अतः सः भिक्षाटनमेव करोति। अतः भिक्षुः इति अपि अन्यः अर्थः अस्ति। Everybody got a chance? Anybody didn't get a chance? So we will go back. रीटा महोदय, भवत्याः क्रमः अस्ति। महोदय, I didn't get a chance. श्रीविद्या महोदय, I didn't see you. क्षम्यताम्। करोतु। संपद अधिकं कुमारः। दकारः becomes the संपत् कुमारः। संपत् कुमारः। Anybody else still didn't get a chance? रीटा महोदय। तुषाराड् सर्वः। डकारस्य स्थाने टकारः भवति। तुराशाट् सर्वः। तुराशाट् सर्वः। अत्र तस्यापि अर्थं मया लिखितमस्ति। तुराशाट् इत्युक्ते इन्द्रः। So all these are
taken from some shloka. So without the sandarbha, it is hard to say the artha of the padam. Turashat sarvaha. Why is everybody an Indra? I don't know. We don't know the sandarbha. Ramu Mahodaya. There is a Other. sub-story, Mahodaya, in Mahabharata. There is a sub-story in Mahabharata where Nalayani's story comes, where Draupadi's previous Janma is Nalayani. She is married to a rishi, and it so happens that she is separated. She prays for Shiva, and she asks for a husband who is great in 5 different qualities. So Shiva says that he's blessing her. He says, this Janma you will not get it. Just next Janma you will get 5 husbands. So then she asks, then what will the society say? Then Shiva says he will be one form only. Everybody is Indra's form, but in different physical forms. I can share that story in the group. Please do. So this is what I remember from Sarva. I think that makes sense. Yes. Dhanyavadaha. So who are we talking about? Who's that woman you're talking about? What is the name again? Nalayani. She is the previous Janma of Draupadi. The pre-birth. Oh, okay. In Mahabharata. Dhanyavadaha. Interesting. Ramu Mahodaya. Ritvik Kutraha. Ritvik Kutraha. Ritvik Kutraha. Ritvik ityukte? Ritvik means man who is doing Rishi Pujan. Rishi. I don't know why it is Kutra and all thing. I don't know. It shouldn't be Kutraha. No, Kutra only. There are some typos. No, but the meaning is nothing. It is in some Vakya. Ritvik Kutraha, Kutra asti, something like that. These are all taken out of context. Just to highlight the Udaharanam of the Sandhi. So unless we have context like Akila Mahodaya just said, we just have to take it as it is. Rukmini Mahodaya. न दृश्यते महोदय. न दृश्यते वा? Oh, etad. Okay. Now I can see. Etad adhikam parshvam. Etat parshvam. Etat dakarasya stha. वदतु. दकारस्य स्थाने तकारः आदेशः. उत्तमं. पार्श्व इत्युक्ते किम्? Parshva is side. Uttamam. Like Vama, Dakshina. Uttamam. Etat parshvam. Lakshmi Mahode, Bhavatyaha Kramah asti. Idanim sandhi vichedam karaniyam. Bhagavat puja. Takarah sthane dakarah bhavati. Bhagavat puja. Takarasya sthane dakarah bhavati. Bhagavad puja. Uttamam. Sudha Mahode. Shat palani. Shad phalani. Shad phalani. Shad phalani. Prashant Mahode. Gunavat Purusha. Gunavat Purushaha. Gunavad. Uttamam. Gunavad Satyam. Gunavad Purushaha. Gunavat Purushaha. Harsha Mahode. Okay, Vak Prayogaha. So Kakarasya sthane Gakara bhavati. Vag adhikam prayogaha. Vag prayogaha, Vak prayogaha. Rajashri Mahode.
Kukutstha. Anumoday, just like I don't know, like we have read this also, like Vang sometimes. That could Vangmayam. be. Vangmayam. Vang Prayogaha, could it be? Or is that, I don't know if it's a word also. Vang prayogaha. No, so Vag plus prayogaha, Vang prayogaha va. Katham. No, just. No. Vang Mai, like when. Vangmayam God asti. Yeah, I know Yeah. that. That's not what he's talking about. Is that what you're saying, Prashant Mahoday? Just Wang, like Wang, just let me read. I'm just trying to read again the. Vangmayam Jal. iti asti. Vagmayam, Vangmayam. Okay, read and tell us what is the Sandarbha. Rajashri Mahoday. Kutstha. What he is saying is that Ga will become that is a different. C1 to C3, then C5 it becomes. But then it doesn't enter in Jal, no? Jal. That is a different. So you tell us what the padam is, then we can talk about it. Rajashri Mahoday. Kukutstha. Kukudstaha. Kukudstaha. Atrapi maya artham diyate. Pathatu. Drishyate va? वृषरूपधरस्य देवेन्द्रस्य ककुदि तिष्ठति यः सः. वृषरूपधरस्य देवेन्द्रस्य ककुदि तिष्ठति यः सः. कुकुत स्था धातु अस्ति. कुकुत स्था प्लस कः इति किमपि अस्ति. So Suryavamshiya Raja Visheshaha. So one who sits on the hump of a bull iti Angla Bhashayam Vaktum Shaknumaha. So Kakustaha. So just like we have Vasudeva and Vasudeva, Kakustaha we have heard about it, right? Yeah, Ramasya. Sri Rama's name. So whoever is in the Ikshvaku Amsha is also called Kakustha. So some king was called Ukustha at some point. That is why that name comes. Rohini Mahoday. Yeah, that Vak Prayoga Nya na bhavati because rule is Anunasik Vihaya Vargiya Vyanjanam. Okay, so we have been talking about this in round and round. So I think what Prashant Mahoday is trying to say is Vangmayam and padas like that. So that is a different sandhi. So Vag No, I Mayam. made a mistake. Like it is Jal, like it is Jal, and it starts from Chutvam. Kavarga it doesn't include. In any case, it is wrong. Astu. Any other points to discuss about that? Who did the last one? Kshamyatam. Rajeshri. Rohini Mahoday. Sarid Tatra. Sarid Tatra. Sarid Tatra. Sarit ityukte kim? Sarid. Sarid. River. Nadi. Satya. Akila Mahoday. Jagat Karta. Jagad plus Karta. Jagad Karta, Jagat Karta. Shri Vidya Mahoday. Rat Karta. Rad plus Karta. Rad Karta. I could not find the meaning of this. If anybody finds, let me know.
The only Will thing I be- could find was Virat. That's the only Sandarbha I could find, but Rat by itself I could not find. The kingmaker. Kingmaker, Satyam. That is what I guessed. Yaha Rajnyaha Satyam. Kingmaker. That is the best guess I could also make. But if you are also saying it is Kingmaker, then Tadeva Svikurmaha. Unless somebody says something different. Aham Nirakshara Kukshi Eva Mahodaya. Don't take me. No, that is what even I guessed based on Virat. That is also related to Raja. So probably Ratkarta, Kingmaker, iti Shaknoti. That kind of makes sense. Chanakya was supposed to be like a great mentor to the king, whoever. So, like, and then there was, even in the 13th century, there are a lot of it. The Hoysala dynasty, there were good ministers, administrators who were, so they could be considered as kingmakers. So they were called Ratkartas? Don't know. I'm just saying. Astu. Rita Mahoday. महोदय स्क्रीन् न दृश्यते. क्षम्यताम्. इदानीम्? आम्. महत् तल्पं. महद् तल्पं. महद् तल्पं. तल्पम् इत्युक्ते? तल्पं पीठ. सत्यम्. अस्तु. That is all about Chartva Sandhi. प्रश्नाः सन्देहाः सन्ति वा? सुलभमेव किल? What was the meaning you said? वदतु. तल्पम् इत्युक्ते किम्? पीठ. पीठासीन. So Mahodaya, talpam means, isn't it bed, Mahodaya? Bed. That is bed. Pitha is also a meaning or no? Don't know, Mahodaya. I thought it went both. Tamil Bhasha, Talpa. Bed asti. Pithasane Pitham asti va? Mandapa. Mandapa asti va? Shayya, bed only. Shayya. Bed only. Tamil it is Mandapa. Tamil it is Mandapa va? Okay, whoever can read this, tell us. No, that also says bed. Bed. It says padikka, bed, the sofa. Madi. Madi is like upstairs. There is a meaning mandapam also. It's given. Same meaning then. Upper story room. Astu. Not Pitha. Shayya. Astu. Usually they say Hamsatulika Talpam. Satyam. Astu. Uttamam. Chartvasandehe विषये किमपि प्रश्नाः सन्ति वा? सुलभमेव किल? This looks like the reverse of Jastva Sandhi. Anunasika Bihaya Vyanjanani Purva Padante and the Mridu Vyanjanani, on the other side. In Jastva Sandhi, looks like the reverse of that. Yeah. Tritiya Vyanjanam is the, in Jastva, Tritiya Varna is the Adesha. But it is not a reverse because there we are not talking Karkasha Vyanjanam, right? Here we are talking Karkasha Vyanjanam. Yeah, I mean, so. So
in Jashtva Sandhi, it is Swara or Mrudu Vyanjana. It is not Karkasha Vyanjana. But in the case of Chartva, we are talking about Karkasha Vyanjana. Astu, Agre Saramaha. So this is from the Siksha Pustakam. There is a shloka, Sukti. That is what we have to study also for the Pariksha. So here the expectation is very limited. We just have to write the Anvaya and the Artha. We are not expected to do the all the sopanani of the Anvaya krama. So Jhatiti patishyamaha. Rita Mahoday, Krupaya Pathatu. Sampatsu Mahatam Chittam Bhavedutpala Komalam Apatsu Cha Mahashaila Shila Sanghat Karkasham. Uttamam. Sampatsu Mahatam Chittam Bhavet Utpala Komalam Apatsu Cha Mahashaila Shila Sanghata Karkasham. Niti Shatakat asti. Padavichedam karotu. Sampatsu Mahatam Chittam Bhavet Utpala Komalam Apatsu Cha Mahashaila Shila Sanghat Karkasham. I cannot break it here. Ekameva padam. Samanya artha asti. Sulabhameva kila. Try to guess the artha. Sampatsu ityukte. Saptami vibhaktyam asti. Sampatti me. Yada sampattihi asti. Mahatam chittam. Mahatam. Those Shashti Vibhakti Bahuvachane asti. Those who are noble persons. Mahan asti Bahuvachana rupam. Chittam. Tesham chittam. Bhavet. Utpala Komalam. Utpala Komalam ityukte. Utpalam ityukte. It originates Utpala Komalam. Utpala Kamalam asti. Kamala Komalam. Kamala Komalam ityukte mrudu asti. Mridu Swabhavam. Mrudu Swabhavam asti. Mahan Purushaha ye santi tesham chittam sampat kale komalam bhavati. Adhikam komalam bhavati. Parantu apatkale cha mahashaila shila sangha karkasham bhavati. Kidrisham karkasham mahashaila shila sanghat. Uttamam. Sampatkale mrudutvam asti, apatkale karkashatvam asti. Kasya kesham mahatam. Chittam. Mahatam kim chittam. Samanya artha api diyate. Pathatu. Mahajananam manaha abhyuday kale kamalavat komalam vikachittanchu bhavati. Vipatti kale cha tesham manaha mahatah parvatasya shilakhanda panchamiva kathoram bhavati. Avagatam? Mahoday. Padachedaha yatha bhavatya uktam asti. Anvayah api sulabhameva. Pathatu.
Sampatsu mahatam chittam utpal komalam bhavet. Apatsu cha mahashaila shila sanghat karkasham bhavet. Bhavet. So these are all suktis that are in the Siksha Pustakam, like I said. We just have to know the artha of these suktis and be able to give the Samanya Artha and the Anvaya for the Pariksha. We have done so many Anvaya Rachanas. These should be very, very easy for us. Prashnaha Sandehaha Santi va? Astu. Agre Saramaha. Vikachitawat vikachita कः अर्थः विकचितं च भवति ओके Vikachitam. Vikachitam. Is it just blooming or Something what? like that. I don't Something similar. Okay. Satyam. Vikachita. Satyam. Opened, bloomed. It just bloomed lotus. Okay. Utpala is what? What did you say? Utpala is Kamalam, Mahoday. Kamalam, lotus. I don't know the Vyutpatti, how Utpala came about. Udgatam palam mamsam yasmat saha. Mamsa shunyaha. Astu. Let's proceed. Ekadasha subhashitam api asmabhihi pathaniyam patishyamaha. Sudha Mahoday. कदर्थि तस्यापि हि धैर्यवृत्तेः न शक्यते धैर्यगुणः प्रमार्ष्टुम् अधोमुखस्यापि कृतस्य वह्नेः नाध शिखा यान्ति कदाचित् एव एतत् पदं पुनः पठतु वह्नेः न वह्नेः Nakara is half and he वह्नेः पुनः पठतु सम्पूर्ण कदर्थि तस्यापि हि धैर्यवृत्तेः न शक्यते धैर्यगुणः प्रमार्ष्टुम् अधोमुखस्यापि कृतस्य वह्नेः नाधः शिखा यान्ति कदाचिदेव उत्तमम् कदर्थि तस्यापि हि धैर्यवृत्तेः न शक्यते धैर्यगुणः प्रमार्ष्टुम् अधोमुखस्यापि कृतस्य वह्नेः नाधः शिखा यान्ति कदाचिदेव एतत्तु एकादश सुभाषितमस्ति शिक्षापुस्तके तस्य अस्माभिः अन्वयरचनां करणीयम् प्रथमं कोऽपि जानाति वा अर्थः Pramarshtum. We've seen this before. Pramarshtum. Anybody remember? Mahoday, marjanam. Prachalanam. Marjanam. Satyam. Sandarbha kaha. Where have we seen Pramarshtum? Trying to recollect. Astu. Chinta nasti. Let us try to find the meaning together. Dhairya vritte. The one who have a lot of dhairyam. Samskrute. Dhairyavan. Let Sudha Mahodaya try first. I'm sorry. Dhairya vrittehe.
Can I say Viryavan? Tasya. Tasya. Viryavan tasya. Na shakyate. Na shakyate. Dhairya gunaha. That is his dhairya gunam. Pramarshtum. Pramarshtum. Which can't be removed. Which can't be removed. Kadhartitasya api. Kadhartitasya api. Kadhartitasya api. Even in difficult. Kadarthita. Difficult times. Difficult times or kadarthita is somebody who is kim vadaniyam, kim vaktavyam, yasya apamanam bhavati tasya kadarthita. Kadarthita tasya of yaha purushaha dhairyavan asti tasya apamanam api bhavati chedapi tasya dhairya gunam marjayitum na shakyate. Avagatam? Mahodaya. He doesn't leave it. He doesn't leave. Na shakyate. Pramarshtum na shakyate. It cannot be removed. It cannot be removed from him. Adho mukasya api. Adho mukasya api avagatam kila. Mahodaya. Adho mukam ityukte? Downwards. Adho mukam adaha. Vanhehe. Vanhehe. Vanhe is Agni. Agnehe adhomukasya agnihi yada adhomukam asti chetapi na adaha shikaha yanti. Shikaha, the flame. Na adaha. Na adaha, it doesn't go down. Yanti gachanti. Kadachit eva. Kadapi na. Kadapi na. Avagatam? Artham? Mahodaya. Samskrite prayatnam karotu idanim. That I can't. You can't say that after 9 months of being in this class. You have to try. Can I see the slide, Mahodaya? Yaha Viryavan asti tasya avamanam asti chet api tasya dhairya gunaha can't be removed. Na shakyate. Can't be removed. Samskrite vadatu. Prayatnam karotu. Na muchyate or something. I'm not sure, Mahodaya. Kopi vadatu. Kopi prayatnam karotu. Na tyajati. Nashtam na bhavati. Nashtam na bhavati. Tyaktum na shakyate. Tyaktum na shakyate. Agnehe jwala. Adho mukham asti chet bhi api. Shikaha, I don't know another word for shikaha. Jwalaha. Adaha na gachanti. So you... Kadachit eva. Kadapi. Kadapi. So you have said that. So so you just have to be more confident about yourself. You're all doing extremely well. Don't feel shy. Atra Surya Mahodayayaha Samanyartah diyate taya pathatu.
यद्यपि धीरस्य अपमाननं निन्दा क्रियते तदापि तस्य धैर्यं न नश्यति अग्निम् अधोमुखं कुर्मः चेदपि तस्य ज्वालाः उपरि एव गच्छति ज्वालाः उपरि एव गच्छन्ति गच्छन्ति सत्यं गच्छन्ति अवगतं प्रश्नाः सन्ति वा अत्र easy enough right आम् गच्छन्ति पदच्छेदं करोतु Bhanumote, this one like Agnim Adhomukham Kurmaha. This I haven't understood. Agni जो है वो अधोमुख नीचे मुख कर लेती है. Is it like paying respect to this person? Agni or what does it mean? No. अधोमुखम् इत्युक्ते अधोमुख downward, no? Downward. So अग्निं यदि अधोमुखं कुर्मः ज्वाला इत्युक्ते Jwala is also Agni, no? Like the flames you can say. Flames किं भवति Upari ev gachanti. That it goes up. No, tasya jwala, but it's jwala, it goes up. Agni adhomukh kurma. Agni tries to like bring it down, but it flame, it goes up. This is no. I'm not able to understand. कोऽपि वदतु I think Agni. So yeah, you if can you light वदतु Shall I? वदतु When a lit torch is made to, that flame is made to face downwards also, the flame goes upwards. It doesn't go down. अवगतं प्रशान्त महोदय हाँ महोदय पदविच्छेदं करोतु कदर्थितस्य अपि कदर्थितस्य अपि हि धैर्यवृत्तेः न शक्यते धैर्यगुणः प्रमाष्टुम् एकक्षणं तत्र सन्धिः कः सवर्णदीर्घसन्धि कदर्थितस्य अपि अधोमुखस्य अपि it could be अधः मुखस्य अपि महोदय अधः मुखः अधोमुखः तत्र कीदृशः सन्धिः अधः मुख it is visarga sandhi utvam and guna sandhi and अधोमुखस्य अपि कीदृशः सन्धिः मुखस्य अपि is सवर्णदीर्घ सन्धि कृतस्य वह्नेः न अधः again सवर्णदीर्घ सन्धि शिखाः यान्ति this is लोपः कस्य लोपः विसर्गलोपः शिखाः यान्ति कदाचित् एव there is no कदाचित् एव त and a कदाचित् एव I don't know तकारः दकारः भवति कदा भवति let Sudha Mahodaya it's Jashtva Sandhi becomes Kadachit Eva Kadachit Eva Jashtva उत्तमम् so व्याकरणांशः कदर्थितस्य कदर्थितस्य would be कदर्थित पुल्लिंग कदर्थित पुल्लिंग कदर्थित शब्दः
This is tasya. Shashti ekavachanam. Uttamam. Tasya. Api and he are avyayas. Avyaya. Dhairyavrittehe. Dhairyavrittehe. Dhairyavruttaha. Dhairyavrutt. Pullinga. Vrittehe. His. So it should be Shashti ekavachanam. Na is avyayam. Shakyate Atmanepadi Shak Pradhama Purusha Ekavachanam Shakyate. Dhairya Gunaha. Dhairya Gunaha is Dhairya Guna Shabdaha Pullinga Pradhama Ekavachanam. And Pramarshtum, Shtum, it looks like Krudanta Rupam. Yeah, Kidrusham Krudanta Rupam. Shtum. Tumun. Tumun Rupam. Tumun Rupam. Avyayam. Adaha Avyayam. Mukhasya. तुमुन् प्रत्ययः अस्ति अतः अव्ययम् अस्ति. महोदय. Then adaha is we are taking it as adhomukhasya, so don't split it again. Adhomukhasya, then it is again Shashti ekavachanam. Adhomukhasya could be Napunsakalinga Mahodaya. Adhomukha, Satya. Mukha. Napunsakalinga Shashti ekavachanam. Praya. Api. Let's not worry about avyayas. These are easy. Krutasya. Kruta. Krutaha kruta. This is ta pratyaya. Krutasya shashti ekavachanam. And vanhehe. Vanhehe is again shashti ekavachanam. Vahnihi. Ikaranta. Ikaranta Pullinga Shashti ekavachanam. Na is Vanhi. Vanhi. Yeah. Atra ekakshanam Pramarshrum ityasya mruj iti dhatuh asti. Tatra pra iti upasargah asti tumun pratyayah. Mruj iti dhatuh. Adhaha. Vanhi. Adhaha. Adaha, na adaha, so it is Prathama ekavachanam. Adaha, adaha, is it avyayam Mahodaya? Adaha avyayam. Prathama pullinga padam na avyayam. Avyayam. And then shikaha, shikaha could be shika shabdam. Pullinga, Pradhama, Bahuvachanam. Satyam. Yanti. Ekakshanam. Satyam va. Sadhu va. Shikaha. Vanhehe na adha shikaha. Adha shikaha. Shikaha. Everybody agree with that? Yanti. No. Because Yanti. No, forget Yanti. We are still on Shikaha. So. Kim asti Rita Mahode? Mahode Strilinge asti Akaranta Strilinge. Right. Akaranta Strilinga Shikha Shabda. Then Yanti. Yanti is Ya Dhatuhu. Ya Dhatuhu. Yanti. Yati. Yanti. That is Latlakara. Pradhama Purusha. Bahuvachanam. Uttamam. Kadachit is Avyayam. Avyayam. Eva Avyayam. Idanim padanam artham pashyamaha. Prayatnam karotu bhavati. Kadarthitasya. Kadarthitasya avamanitasya. Apamanas.
अपमानितस्य अवमानस्य तिरस्कृतस्य इत्यपि अर्थः अस्ति। अपि हि धैर्यवृत्तेः धैर्यवृत्तेः वीर्यवृत्तेः पर्यायपदानि कानि? धैर्यवृत्तेः धीर सो धैर्यवृत्तेः तस्य विभक्ति किम्? वृत्तेः इस् षष्ठी एकवचनं. So say it in षष्ठी एकवचनं. धीरवृत्तेः पर्यायपदानि कानि? साहसवृत्तेः. कोऽपि वदतु. Mahad. You have to say in षष्ठी एकवचनं. शूरस्य धीरस्य वीरस्य शक्यते. एकक्षणं. Somebody was saying one more पर्यायपदं किमस्ति? गम्भीरस्य वीरस्य शक्यते. न शक्यते न See, your artha need not be in ekapadam. Even if you have to use 2 or 3 padas, try it. Na shakyate, it's not possible. I'm wasting time, Mahodaya. I feel so bad. So this whole everybody knows how to do Anvaya Rachana by now. So we are practicing Pratipadartha. So this is one way to build vocabulary, right? Vadatu Harsha Mahoday, kim asti? Shaknoti. Shaknoti. Okay. Karayati. How is it Karayati? No, it's a karmani lat, right? So Karayati. No, shakyate is it possible, right? No, shakyate is see, isn't this a nijantam? Shakyati, shakyate. That is fine, see, but how? That is fine, but how is Karayati the meaning? Oh, okay. To suppress, you have to use many words. Pramashtam shak. Ekakshanam. So Rukmini Mahode, so when we do the Pratipadartha, here we are doing it Sandarbha Rahita. So na shakyate and all that is fine to understand the meaning of the Subhashita. Parantu shakyate padasya iti padasya kevalam artham tu Sandarbha Rahitam karaniyam kila. You have to do the Rita Mahoday, vadatu. Mahoday, vayam vadamaha na bhavitum arhate. So arhate can be said. Arhati. Samartha. Samartha. Why Samartha? Samartha is vadamaha. Ye karyam kartum samarthayana. Evam va. Okay. Asamartha. Again. Asamartha. It should be asamartha. Again. Hold on. Again, don't take the na. Na is used for understanding the Subhashitam.
When we are looking at shakyate only and its artha, don't take na. So shakyate, Sadayati. if you want to say samartha, then it's only samartha, not asamartha. It is, if you say asamartha, it is the opposite, right? Mahodaya. Akila Mahoday, kim asti? Sadayati. Okay, sambhavati. Sambhavati. So when used with the na sadayati. Okay. So I don't think I'm getting my point across. So when we are understanding the meaning of the Subhashita, we have to take the na. Parantu pratipadartha samaye, we don't use na. We are just taking the artha of each pada. So na is not needed. In some cases, we have to, like when we do Bhagavad Gita shlokas and all that, asmakam means who, Pandavas, etc. There, yes, I understand. Parantu, that is the main difference between a Subhashita and a shloka. Subhashitas are supposed to be context independent. So they don't necessarily appear in Bhagavad Gita, Ramayana or whatever. They are supposed to be standalone. Sambhavati. Dhairya gunaha. Dhairya gunaha. Virya gunaha. Virya gunaha. Anyani paryaya padani kani. Samartha gunaha. No. Kopi prayatnam karotu, krupaya. Parakrama gunaha. Kimasti Lakshmi Mahoday? Parakrama gunaha. न श्रूयते महोदय. पराक्रमगुणः. पराक्रमगुणः अस्तु. धीरस्वभावः इत्यपि अस्ति. प्रमार्ष्टुम्. मार्जयितुम्. अन्यानि पर्यायपदानि. सर्वे प्रयत्नं करोतु, कुर्वन्तु. भङ्गं कर्तुम्. उत्तमं. प्रमार्ष्टुं भङ्गं कर्तुम् उत्तमं. नाशयितुम् उत्तमं. अधोमुखस्य. Adhomukasya. I don't know. It is adhomukasya only. किञ्चित् कष्टमस्ति वक्तुं. सर्वे प्रयत्नं कुर्वन्तु. किमस्ति राजश्री महोदय, उच्चैः वदतु. अन्तर्मुखस्य. अन्तर्मुखस्य. किमर्थम् अन्तर्मुखस्य? अधोमुखः डाउनवर्ड, राइट? अंतर्मुख इज इनवर्ड. अधोदिशायाः. अवाग्र. किमस्ति श्रीविद्या महोदय? अवाग्र. न अवगतम्. I am not familiar with that padam. Kosha says so. See, the point of this exercise is not to look at koshas or right. We have to improve our vocabulary on our own. अत्रापि न दीयते. अधोमुखस्य कृतस्य अवमानितस्य. Avanamitasya. No,
maybe avanimitasya, bhumi. No, it's not bhumi here. It could be, no? When you turn it upside down, it is facing bhumi. So it can't be avanamitasya. I don't know. I don't know this. I will look at it and correct it. Krutasya. Vanhehe. We'll revisit this. Agnehe. Agnehe. Anyaya paryaya padani kani? Agnehe. Anyani paryaya padani. Hutashehe. Rajashri Mahoday, you said something? Pavakasya. Pavakasya. Analasya. Analasya. Uttamam. Adaha nichaihi. Adhomukasya. So I think we can substitute here adhomukasya. Yanti. Shikaha. Shikaha. Jwalaha. Jwalaha. Yanti. Gachanti. Kadachit kadapi. Uttamam. Akanksha karotu krupya. Yanti. Shakyate yanti iti. Yanti. Kriyapadadvayam asti. Na shakyate. Na shakyate. Now we have to take na shakyate. Na shakyate. Satyam. Can I say kim kartum na shakyate, pramashtum na shakyate? Mahodaya, can I do it that way? Kim no, kartum, you do it. Don't ask kim me. kartum, you do it. Na shakyate, pramashtum na shakyate. Dhairya gunaha. Kaha pramashtum na shakyate dhairya gunaha. Then kasya dhairya gunaha pramashtum na shakyate dhairya vruttehe. Dhairya vruttehe dhairya gunaha pramashtum na shakyate. Then punaha kasya. Then kadartitasya dhairya vruttehe dhairya gunaha pramashtum na shakyate. And then yanti. Atra ekakshanam. So punaha na kidrushasya dhairya vruttehe. So what type of a brave person? The one who has been insulted. So atra vishesha visheshana bhavaha asti. Ataha kidrusha. Can I do the second part separately, Mahodaya? Bhinnameva. No, I can't. Yanti. Yanti. Kaha. Kaha yanti, shikaha yanti. Shikaha adaha. How do I bring in adaha? Can I say kaha yanti? Yanti va na yanti va? Kriyapadam. Wait. Adhomukasya api krutasya vanhihi na yanti. Na yanti. Na yanti iti svikurmaha. Mahodaya. Kaha na yanti, shikaha na yanti. Shikaha na yanti. Then how do I bring in adaha? You tell me. This is for you, not for me. Kaha na yanti. Kaha shikaha na yanti adaha. Why kaha? Why kaha? Because I want to bring adaha. I know that, but why kaha? So just because it has a visarga doesn't mean that you have to ask kaha, right? Kaha, adaha is what? Avyayam. Avyayam. What does adaha mean?
downwards. So atra na yanti kaha na yanti shikaha na yanti. That is correct. Tatra kriyapadam kartrupadam kim asti? Kartrupadam. Who's the karta? Adhomukasya api krutasya. Gachanti, yanti gachanti, na gachanti. Who is not going? Shikaha. So kartrupadam kim asti? Kartrupadam is one he. Kartrupadam kartrupadasya vibhaktihi kim bhavati? It should be karta should be in pradhama. One he is in what? Shashti. So even this is Shashti Krutasya. Only Shikaha is the Kartrupadam. Shikaha is the Kartrupadam. So when you say Kaha Nayanti and you say Adhaha, Kaha is what vibhakti? It's again Pradhama Vibhakti. So are Shikaha and Adhaha Visesha Viseshana or any other vibhakti relationship between them? I'm not able to. No, when you say Kaha Nayanti, Adhaha Nayanti, I'm trying to help you to understand why, or it ask can't you be why. Kaha. Mahodaya. So that I understood. So the Prathama Vibhakti Prashna should only be asked on the Karta, Kartrupadas. Kartrupada. So Adhaha. Kaha. Kutra. Kutra. Kutra Nayanti. Kutra Shikaha. Nayanti Adaha. So as soon as you see a Visarga, doesn't mean it's a Pullinga Padam, doesn't mean you have to ask a Kaha. So Kaha Nayanti, Shikaha Nayanti, Kutra Nayanti, Adhaha Nayanti. Anantaram. Anantaram Kasya Adhaha Shikaha Nayanti Kasya Shikaha one he Shikaha. And then Kim can we say Kim Krutva api one he Shikaha Adhaha Nayanti Adhomukasya. Or you can say Kidrushasya, right? Kidrushasya Shikaha, Adhomukasya Shikaha. No. Then how do I bring in? Kidrushasya vanhehe. Adhomukasya vanhehe. Adhomukasya vanhehe. Mukasya vanhehe. And then how to bring Krutasya? Kim Krutva. Kim Krutasya Adhomukasya. Adhomukasya vanhehe. Shikaha Adhaha Nayanti. Then Kadachit Kadachiteva Krutasya. So how do you bring in Kadachit? When Kada. When Kada Kada and all the rest of the question. Kadachit. Kadachiteva. Kadachiteva. Putra Nayanti Adhaha. Kaha Nayanti Shikaha. Kasya Shikaha Vanhehe Shikaha. Kidrushasya Vanhehe. Adhomukasya Krutasya Vanhehe. So this is again one exception where the Samadhanam has more than one pada. One. Adhomukasya Krutasya Vanhehe. Kada Kadachiteva. Putra Adhaha. Avagatam? Am Mahodaya. सर्वेभ्यः अवगतं वा प्रश्नाः सन्ति वा अत्र?
अस्तु अन्वयं करोतु झटिति। कदर्ति तस्य अपि हि धैर्यवृत्तेः न शक्यते धैर्यगुणः प्रमोष्टुम्। धैर्यवृत्तेः धैर्यगुणः प्रमष्टुं कदर्ति तस्य अपि न शक्यते प्रमाष्टुम्। पुनः वदतु। धैर्यवृत्तेः धैर्यगुणः, then न शक्यते will be the last two words. धैर्यवृत्तेः धैर्यगुणः कदर्ति तस्य no कदर्ति तस्य धैर्यवृत्तेः कदर्ति तस्य अपि धैर्यगुणः प्रमाष्टुं न शक्यते। अत्र कदर्थितस्य धैर्यवृत्तेः विशेषं किं विशेषणं किं? धैर्यवृत्तेः कदर्थितस्य। एवं वा? Which is विशेषं, which is विशेषणं? धैर्यवृत्तेः कदर्थितस्य. So धैर्यवृत्तेः should come first. Which is विशेषणं? कदर्थितस्य धैर्यवृत्तेः कदर्थितस्य। I don't know, महोदय। वदतु, प्रयत्नं करोतु। The brave man's avamaनम। कदर्थितस्य, it is not avamaनम, षष्ठी एकवचनम। तिरस्कृतस्य तिरस्कृतस्य धैर्यवृत्तेः। तो कदर्थितस्य धैर्यवृत्तेः धैर्यगुणः धैर्यगुणः प्रमाष्टुं न शक्यते। उत्तमम्। न शक्यते अपि कृतस्य वह्निः न अधः शिखाः यान्ति कदाचिदेव। यान्ति should be न यान्ति will be the last two words. शिखाः वह्नेः शिखाः वह्नेः शिखाः अधोमुखस्य अपि न अधः कदाचिदेव यान्ति। पुनः सम्पूर्णं वाक्यं वदतु। न यान्ति वह्नेः शिखाः वह्नेः शिखाः build it word by word. Okay, महोदय। वह्नेः शिखाः न यान्ति वह्नेः शिखाः न यान्ति कदाचित् एव न यान्ति। and then वह्नेः शिखाः अधोमुखस्य अपि न अधः कदाचिदेव न यान्ति। No, na is not it. Na is not it. Na yanti comes at the last. Okay. Is there a relationship between adhomukhasya and vanhehe? Vanhe, adhomukhasya vanhehe. Those two should go together. Adhomukhasya vanhehe. So we saw when we do the akanksha, adhomukhasya krutasya, they are taken together. So now tell me. Adhomukhasya krutasya vanhehe shikaha kadachiteva adaha na yanti. उत्तमम् उत्तमम्। कदर्थितस्यापि धैर्यवृत्तेः धैर्यगुणः प्रमाष्टुं न हि शक्यते अधोमुखस्य कृतस्यापि वह्नेः अत्र टङ्कणदोषमस्ति शिखाः कदाचिदेव अधः नयन्ति। उत्तमम् उत्तमम्। झटिति तात्पर्यं पठतु कृपया। यदि अग्निम् अधोमुखं कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः तथापि ज्वालाः उपरि एव गमिष्यन्ति। एवं
एव धीराः अन्यैः तिरस्कृताः चेदपि निन्दिताः चेदपि स्वस्य धैर्यगुणं न त्यजन्ति. उत्तमम्. अवगतं वा सर्वेभ्यः? आम्. प्रश्नाः सन्ति वा? रीटा महोदय, कृपया मङ्गलश्लोकं करोतु. अन्ये अनन्तरं प्रश्नाः सन्ति चेत् वयं सम्भाषणं कुर्मः. सर्वे कृपया म्यूट् मध्ये भवन्तु. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः.